So we are taking off the product right now, the keratin, but we are not taking it off 100%. Natuurlijk, plaatstenen. Ja. En ben niet te blazen. Is dat gelijk kapot? Ja. Dan doe je pas die verder, dat is het. Achteraf mijn man bellen. En het oplopen is niet zo. Ze gaan gewoon niet werken in de week. Hè. Ja. Ja. Omdat het ook aan de producten valt. Hè. Dus Ja. als het product op je loopt, dan ga je bijna moeten... Ja. Ja, dat is niet aangenaam. Hè. En het zijn nachten ramen, daar ook
Ja. Welcome back. Oh, hello, look, every blade that you have. Ja. Yes, Ja, ik. every blade. Yes. De lente gaan niet door blikken, hè, want dat is al lang opgeladen. Hè. Dat is de laatste 3 kleuren die gaan blikken. Ja. Die lente is al ja, dat echt iedere keer wordt opgefrist. So now I've taken off the keratin, not 100%. Now we're going to blow dry, and after that we're going to go in with straightening, okay? So if you guys can pay, I don't know, those of you who were here when I started, you can see the keratin will lighten the hair a bit. Do you see that? That's what I meant. That is good. Do your keratin before your coloring. So let's get.
Make sure you dry the hair very well before you start styling, before straightening later. Dry it, make sure that it's dry, feel it. You see how bleach the hair. Do you see that? So that is it. That's what keratin do. It take off some of the color. So if you are joining and you don't know what we're talking about, we are doing keratin treatments. Now we're taking off some of the products. Now we are blow drying. After this blow dry, we're going to start straightening.
Krulove, yeah. Hope you are paying attention the way I'm blow drying. I'm not putting the heat too much on the hair, you know, to preserve the hair from breakage. So make sure you are using the heat a bit far from the hair, because you are still going to go through again with straightener. So don't over put heat. It can damage your hair. Hi. If you are just joining and you are imagining what we are doing, is keratin treatment, okay? Don't forget to still create volume. It doesn't mean because you are doing keratin treatment, some people, they still like to have volume even if they want their hair to be straight. Yes or no? Yeah. So it shouldn't be flat, you know, just flat like nothing on the hair. So you still have to create volume, okay? Using this small brush, you can really take the hair very close from the roots, so you straighten it very well. So by the time you are using the ironing, it's much more easy to straighten up.
even at home, if she don't want to use straightening iron, the product still have to work in because she must not wash her hair for 2 days, okay, so that the product will really settle in that much. So it's going to be very easy for her to blow dry her hair. You can see if you blow dry without the straightening, it's already straight, right? See? Ja, weet je, dat je lang niet moet wassen. Ja, 2 dagen. Woensdag of donderdag passen, hè. Ja. Misschien hoe langer wachten, hoe beter. Of niet? Ja, als je dat nodig hebt, ja, je kunt, ja. Normaal was ik 2 keer per week met haar. Oh ja, dan kun je van de week 1 keer wassen, hè. Dank u overal. En een zijstreep als het kan. Een zijstreep. Ja. Okay. Now we are going to start straightening. So more smoke is going to be coming out. Here it's filled up already. So I need my mask. So I will not be talking, you just have to be looking. It's not Corona time. It's just hairdressing section. Kan ik eentje geven? Wat? Eentje? Nee. Nee, zeker?
Waar is de streep? Ja, hier. Hier. Ja, zo ongeveer. Daar? Ja, ongeveer ja. Dat stikt zo nauw. So, guys, the hair is well dried. It's very important that the hair is much well dried before using your straightening, like I said before, and also well brushed. You see? So all the coil, take it out, anything that is left, well brushed. So you see, it was the keratin that bleached this place. Why is this lens still dark? It's because of the overloaded color from the years of coloring. So that's what you have here. These are the recent ones, maybe the recent three or four times color that get bleached. But these ones, because it's overloaded, you see that it's still very dark. So we're going to allow our straightener to get warm. The volume is good. Yeah. So, my client, they like to have volume. They are not the client that wants their hair like really flat. They still want some volume. So that's why I always try to brush in volume. That way they can also wear the hair for longer time. At the time they sleep, you wake up 2 days, you see how the hair is still look good. It's not flat. So right now the main work, which is the straightening, where you see the final results. That's what we are going to be doing now. So the hair is well dried. So, definitely stay tuned to see the end result and see what we get. Okay, so to protect. During my straightening, I always walk towards the direction of the client's parts. Okay, how she parts her hair. That's how I walk. So I'm gonna be walking like this and like this. Okay, so we're gonna be taking the line. Hope you guys can hear me. Okay, let me know if you can hear me. With this mask on, it's not easy to talk. That's my clips. So you'll be starting taking a very light line. What is this? This is not a good comb. I need a good comb. Just like the way I did when I was putting the product. So I will be working much more on the roots, the new growth, not on the ends. Okay, so avoid using the heating on the ends, mostly on the new growth, those parts that were coiled when you started. That's where you'll be using the ironing on. Maybe, so it depends on the coil, how stubborn the coil is. You can go 10 times, 5 times. That's your experience, okay? That's your job. But please don't do the ends if it's not necessary, okay? Waarom mag dat niet de einde?
omdat die is al eerder, die ene dat is de punten. Ja. Die is al eerder, als je dat moet doen, gewoon aansluiten. Niet constant daarover. Want de rest moeten we daar veel over. Je neusgroei, je hebt zo'n neusgroei. En die krul. Dat is maar de krul. ja, maar die lenten, die zijn niet zo gekruld, want het is al eerder krul. Maar je neusgroei nog niet, dat is vers. Ja. En op die moeten we dikwijls die steltang overgaan. De behandeling is ganz anders dan bij de andere. Ja? Ja. Zij zetten het product op, het moest even intrekken, een half uur denk ik, 30 of 40 minuten. Ja, dat zeg je dus. Ja, en dan ging zij er met de stijltang over direct. Ja. En dan nadien wassen en dan terug. Ja, dus ja. Oeh ja, maar dan... Het is beter dat het product misschien even opblijft wel, hè. Om zijn werk te doen, hè. 2 dagen Ja, maar of zo. ik werk zo, dus ik doe een deel, dat ze zien. Sommige, ik heb nu een deel van die product weggedaan, maar iemand die bijvoorbeeld heel strakke krul heeft, ik zou eventueel het product niet zo afdoen, gaat begint te drogen nadat de tempo ingewerkt is. Ja. Snapt u? Ja. Maar dan ga ik ook niet zoveel product inzetten, weet je, zodat als ik moet drogen, dat niet te veel dampen zijn, hè? Want hoe meer producten, hoe meer dampen. Ja. Zie je dat? En you blend, hè? Make sure you blend. Dus ja. Ja, zij moest echt de venster open zetten omdat het zo dampte. Make sure to blend. When I say don't put this on the ends, it doesn't mean that it just stopped here. You're not going to create line. You don't want to create line, right? When I say don't do the, I mean don't go over and over. Go over to that new growth, okay? And then you blend so that you take everything smoothly down. You get it? Yeah. Otherwise, you have this batch where you stopped. So she's also enjoying it because it's her first time in my place to get her keratin. So she was telling me that where she do it before is done in different ways. So everybody have their way of working. So yeah. For me, I'm more concerned on the texture of the hair, the quality. I don't like to just do anything I want with the client's hair. I think of the client's hair, how it can be protected. That is my first priority. So if I can avoid some kind of, treatments that will not break the client's hair, why not? So this is what we did. This the new growth is was put here. You can see this is already smooth from the blow dry. So I'm gonna be working on here then you come to the ends here. Just pick what is necessary. Be careful with the ear of your client. Except you have insurance. Maar dat moet voor mij niet, hè. Maar ik zeg gewoon hoe dat ze het zei. Ja, natuurlijk, ja. Er zijn verschillende manieren. Ja. Ja, en verschillende producten ook, hè. Ja, natuurlijk, ja. Want ik weet in het begin, als zij dat deed bij mij, mocht ze het direct kleuren ook, maar dat mag nu ook niet meer. Dat was een ander product nog. Ja. Ik denk agave of zoiets. Wat blieft? Agave of zoiets van keratine. Maar eerlijk gezegd, zelf als dat maakt, dat doe ik bijna nooit. Want die twee behandelen, ze zijn allemaal chemische behandelen, oké? Dus je gaat eerst keratine doen en nadien direct kleuren, weet je? Dat is twee behandelen in één. Dat is te zwaar, dat is te veel voor je haar. Dus je haar eerst ga je laten herstellen, een beetje uitrusten en 2 weken later een beetje kleur. Maar alle twee tegelijk. Dat was in het begin de eerste keren. Ja. Het was een product van Amerika, maar ze kon er niet meer aan geraken. Ja. Nee, dat is het is voor die tijd dat je bespaart, maar je maakt je haar weer kapot. Ja. Okay? Want je ziet, hè, hoe verder die keratine je kleur afgehaald. Ja. Allee, dat is echt toch genoeg, hè?
So guys, let me explain what we're talking about. So she told me that before, the product they were using before, they could color the hair immediately because she's coming for her coloring in 2 weeks time, I guess, 2 weeks time, and that is how I schedule it for her because I don't like to do keratin and at the same time coloring. I think it's too much for the hair. It's too stressful for the hair. So she was telling me that her previous hairdresser used to do it, or the product she was using then, it was allowed. So I'm telling her, even if it was allowed, I wouldn't do it because it's too stressful for the hair. Both are chemical products, so they are really harsh for the hair. So doing it, both of them at the same day is too much. It's too stressful for the hair, so it damages the hair. So I prefer the hair to relax a little bit, and then after 2 weeks, she can do her color. So that's how I do my things. So other people can decide to do it the way they want. Like I said, the well-being of your hair is my priority. If you don't have hair on your head, you will not come to me. No, ja, nee. You know what I mean? So it's very important that we take the health, especially when you are above 40 years, your hair start to change. You have to treat your hair, like a queen. Don't just put anything you want. As we are aging, so is the hair is too, the scalp. So we have to be more conscious of what we do with the hair and how we treat the hair. De meeste producten die komt ook van Amerika, zo van de Arabische landen. Ja. Je bent hier geen krul, hè. Azië, zo van de landen. Ja, en jullie krul is ook ganz anders dan onze krul. Natuurlijk. Beautiful, right? So we are taking a very tiny line. So it's like 1 centimeter that we are taking, 1.5, depend the straightener you are using. If you have a good one, it's a very good one, very hot. So, and I'm not using even all the level, so I'm using level 3. So it's a very good one. Also, the temperature on which you use your straightener is as well very important. Make sure you hold the hair tight.
the more product you raise out, the less, you know, this, what did you call it? This damp, I forgot the name. This smoke, yeah, the less smoke you got, the less smoke. Om producten dat we daarin laten meedampen, dat we krijgen. Natuurlijk, en dan maak je haar ook een beetje wat zwaarder als het gedaan is. Ja. So it's like we are sealing the products and then by using this straightener, that's locking the products into the hair, okay? If you are thinking why after the blow dry we are still using this, that is the reason. Ga jij nog niet op vakantie in verlof? Oh nee, ik zeg nog niet naar verlof. Nog niet, absoluut nog niet. Misschien omdat ik in oktober ben ik op verlof geweest. Zo met kameraden. Ja, ik heb nog. Je hebt nog energie genoeg. Ja, want ik pas nog niet naar congé. Eerlijk gezegd.
Take your line very tiny, especially if you don't have a good straightener. So if I want to create more volume with my straightener, what I'm going to do, just look at it, what I'm going to do. To create more volume towards the root, so I'm going to do this way, raise it up, then I'll create more volume. That's to give it volume. So for those of you, okay, that's to create extra volume. Have any question, you are free to ask the questions, okay? Make sure you don't put your straightener too long on one particular place, okay? So you don't get it burned. So be a little bit fast, okay? وإذا هفارف wat iemand heeft is evra is het verf af niet of wat? Ik ken niet heel. Ik begrijp je niet, maar het is niet verf, het is een keratine behandelen. Dat is normaal dat na de behandeling dat een deel van die kleur weg is. Snap je? En nu gaat er binnen 2 weken haar kleuren komen doen. That's normal. It's just like permanent. Permanent, okay? Yeah. It happened too with permanent. So it's chemical treatment, it's a deep chemical treatment, so it take off some color of. Eén is voor de krullen weg en het andere is voor de krullen. Ja. Dat is gepasseerd, de permanent. Dat doet er niet veel meer. Hè. Nee, maar hier en daar doe ik oudere nog mensen zo. misschien. Wat wil je? Een beetje oudere mensen. Nee, niet altijd hoor. Nee? Nee, niet altijd. Ik heb in mijn klanten, ze zijn geen oudere mensen. Alleen geen oudere mensen, 60. Dus jonge 60. So that's it. If you are somebody that says, oh my God, it's hot. Vicky is using her hands, so you can use this comb. Like this to support yourself. Ja. Okay? So it's the same thing. My hands are very resistant to heat. Ik kan echt tegen de warmte.
Hou je een beetje wat draaien. Zo. These are very sensitive areas, so we're going to take the hair very light, so we can really straighten it very well. Make sure you protect the ear with your hands, you see? Protect the ear with your hands like this, so you don't, instead of hurting the ear of your clients, you just hurt yourself. It's much better. So anyway, I'm joking, so let's go. Take it. Be very careful this part. So. Okay, so we have a piece here too. So we are going to work this piece towards the back, okay? So as not to touch our ear. You get it? Those are techniques. Mostly the ear part area the coil are always very harsh coil. I call them stubborn coils. So you raise it up a little bit so you don't touch the ear. Take it from the root. With tensions, sorry. Especially towards this front side, please avoid the ends. Don't go too much. They are always more fragile than the back side. Work more on your coils, on the coiled area, on the new growth area. That's where you should concentrate on. So you can imagine after coloring the hair, it will look so beautiful. Now the kleur is binnen also blinken, hè. Totaal blinkt nu al. Maar we gaan dan nog pas nog iets anders zijn. Maar hetzelfde, hè? Ja. Ja, maar nu heb je verschillende kleuren, hè? Ja. Dus ja. Now she have different kind of colors, patches somehow. So in 2 weeks time, we have that perfect black color. So, you know, these are little hairs, so what you do, you just take it up. To make sure you have them, you just take it like this. Okay?
Make sure you blend. That's the blending I'm talking about. So always blend in anything you're doing, coloring, keratin, you blend. Okay. Let's see this color. So you do something. Also, you can also comb to make sure you have everything with you. Divide. Yeah, thank you all. Ja, je kan jezelf zien, hè? Je Ja. moet kijken, hè? Ja, ja, ik zie het. Ganz anders, hè. Ja, hè. Dan gaan we naar de coiffeur zijn, voor ons anders te zijn. Ja. Het is zo gemak, hè, die krullen weg. Die don't krullen. De krullen weg is zo Ah, ja. gemak.
Ja, ja. Het is makkelijk om te brushen, je hebt nog altijd je volume. Dus ja. Ja, het is Maar ik laat dat gewoon drogen, mijn haar. Ja? Ja. Ik begin daar niet zelf aan te brushen met die... Nu misschien... Allee, nu dat het glad is en je ziet zo na een paar weken of maanden dat het begint, dan zal ik nog een keer met de stijltang doorgaan. Maar echt brushen, nee. Maar ja, want die meeste krul is weg, hè. Ja. Dat is de bedoeling, hè. Het is de bedoeling dat het ook plat op je hoofd ligt, Ja. hè. Dat is wel, die meeste krul die je zo een beetje weg is, dat ze een beetje naar je hoofd valt, hè. Ja, we doen dat veel, hè. Bij ons van jong af doen we dat, hè. Dus je aan het krullen. Maar is dat nog niet een ander product, Braziliaans of zoiets, Ja, nee? er zijn zoveel dingen, hè. Er zijn zoveel producten. Maar omdat jullie krul nog sterker is dan de onze, Ja. toch, hè? Ja, ja, ja. Heel sterker. Just exactly the same thing with this on the other side. Be careful on this ear area. Protect it with your hands. Protect it like this. Make sure you don't touch the ear with the heating. The ears are very sensitive. So you are now blending, taking this and this other side, blend it together so you don't have like, stripe in between. Blending is very important, on the services. You need to do it, blend it so everything will flow together. I hope you guys can hear me. If you can hear me, let me know that you can hear me on the comment section. See, I'm raising it up a little bit just to protect her face and the ear area. So I'm raising it using my hands. Blending again. We are going to be picking out the little hairs at the front separately. And please be careful while doing that. You don't want to burn your hair. This process is the reason why your coil stays away. If you don't do this process, so it's of no need of you doing keratin treatments.
eens knippen de volgende keer. Moet dat inbrengen? Ja, je mag kiezen. Ik denk Voor dat mij ik... blijft het gelijk. Ja, alsjeblieft, is deze. En dat mijn klant om 12 uur komt of zo. Ik kan het wel gebruiken. Dan zijn direct ook vanaf. Hè? Ja. Dat is geen probleem. Gelatine, ik heb me graag dat ik mijn tijd heb, weet je, dat moet ik niet opjagen, want als er een klanten is en ik weet het niet, zoals je gaat, ik weet niet hoe dat reageert. Ja. Bij sommige mensen moet dat wat langer, bij sommigen niet, dus het is eerst zoeken en dan weet ik, volgende keer het moet zo, en daarmee, ik zeg, ga maar niet te veel, als ik ga, als ik moet jagen, moet werken, ik ken dat niet graag. Zeker, ja, is de keer en dan zo van, ongezogen, hè, je weet. En zeker deze werk is precies, moet goed zijn. En daarmee heb ik zo een beetje overuren. Ja, en het is ook niet leuk voor de mensen hier te zitten met ruikt en de... Voilà, wat is dat mee? Meestal doe ik er niet meer altijd voor karatine en ik had één klantje in de voormiddag. Ja. Als ik nu dat ik weet, en dan weet ik ook ongeveer hoeveel tijd heb ik voor die producten in te steken en zo. Terwijl dat die producten aan water kan ik zeggen, oké, ik neem iemand om te broshen of zo. Maar nadien, ja, je ziet hè, constant werken. Hè. Dat is niet eenmaal de reden waarom die mensen doen dat niet. Dat zeggen dat is pluswerk. Ja. Dat is ook Het duurt lang, hè? Ja, het duurt lang. En dan zeg je, ja, voor dat kan ik wel hoeveel dingen doen. En je weet, communiceren, gezin en zo. Ja, het is niet goedkoop ook, hè? Allee, ja, het is... Ja, het is niet goedkoop. Maar die producten is dus kei duur, hè? Ja. Dus niet dat je... Ik weet het, ja, de tijd dat je erin steekt ook, hè? Ja, die producten is niet duur en de tijd ook. Een goede product, hè? Die heb ook van de vrouw, hè? Een echt goede product is ook professionele product, niet zo van Temo en wat is dat allemaal? Ja, Temo en wat is het nog? Ja, snap je, dat zou ik nooit gebruiken. Allee, die ik ook in mijn klanten gebruiken. Ik zou niet durven. Want ja, dat ben ik nooit. Zoals bij de Zilly aan Pop, hè? In haar, hè? Ik wil nooit. Allee, als ik nu iets is, hè, ik weet wat mijn product komt, ik kan die winkel, hè, snap je? Ja. En dat is een Belgische winkel, daar stap ik naartoe. Ik kan paprika, maar alles. Maar ja, als je zo dingen koopt, online zo, maar je weet het niet wat erin zit en allemaal. Hè. Nee, ik kan dat zo zeggen, maar ik koop dat voor mezelf. Het is er maar niet van, niet van mijn klanten. Want dat is een risico. Hè. Ja. Dat is dat niet, hè. Dat is iemand anders. Hè. Nee, dat wil ik nooit doen. Dat is een beetje te specifiek. Allee. Zeg, als ik hier een product verkoop of een keer tegenwoordig kom, dan zeg ik hoe eerst gebruiken. Ja, ook in die mensen, Ja, dat is die mensen vertrouwen en je moet die vertrouwen niet schaden. Hè. Nee. Alleen niet beschaden wil ik maar zeggen. Hè. Dat valt hè, nog. Dat was naar deze kant. Ja, zo. Naar deze kant zo, ja. Ja. So we are going to cut the hair when we are done, guys. So I don't know how short she wanted. She wanted short anyways. So if you are curious, stay tuned to see the end result. Because this still not end. This not the end result yet. Ja, je moet slim zijn, je moet geld verdienen, oké. Maar alsjeblieft, bedriegen is niet slim zijn. Hè? Nee, dat is echt de vertrouwen van mensen schaden. Hè? Ja. Dat is niet tof. Ze maar niet durven de klanten in de ogen zien.
zeker weten wel. Ik weet waarvan dat komt. Als het is. Ja. Dat komt hier. Ja, voor zelf, dat kan hè. Soms ga je iets kopen in de winkel. Hè? Je weet de laatste keer met de babyvoeding. Hè? Wat moet je dan zeggen? Ja. Ja. Als zoiets gebeurt, dan weten ze niet hoe dat ze moeten uitzoeken hè, als probleem. Maar nu is het met alles dat je toch moet opletten. Hè. Ja, dus. Zie je dat? Als je dat voor je hebt, dat is niet tof hè. Ook als het niet de bedoeling is, maar je krijgt direct slechte naam. Ja. Een slechte naam. Goede naam is moeilijk om te maken, maar een slechte naam is gemakkelijk om te maken. Hè. Ja. Je streep is dat zo? Ja, ongeveer, ja. Zo, hè. Dus, probeer maar daaraf. Ja, dat mag toch een stukje afzetten ook. Ja. Ja? Toch dat denk ik. Nee? Oké. Ik heb nog geweest tot op de schouder zo. Maar ik weet nu niet, zou ik met een frou-frou werken of niet? Nee? Nee. Je hebt niet zo... Ja. Dat je gezicht nog kleiner maken. Maar omdat het voor de rimpels lag. Oh, wie ziet dat nu? Alsjeblieft. Nee, echt niet. Dan mocht er een model kennen, ik weet niet welk model Maar het alles is. mag recht. Dat mag opgesneden zijn, dat mag een beetje opgesneden zijn ook. We weten, hè. Jij moet... Sowieso, ik ga dat eerst recht zetten en dan kan ik nog altijd hier en daar opknippen. Of je zegt, ik ga zo even nakijken. En als we komen, kunnen we altijd bijknippen. Ik weet het niet, wat denk je zelf? Liet ik dat niet opknippen? Was dat niet... Allee, dat vroeg ik toch om een beetje op te knippen. En waarom? Wat was die reden? Dat is gewoon een vraag. Ja. Wat was die reden waarom dat je dat... Ik weet niet. Is dat voor volume dat je dat doet? Nee. Dat was een modelletje dat ik een keer gezien had, dat ik haar gezegd had. Ja. Dus een stuk of 5 centimeter, hè? Zeker, ja. Maar het is nu toch lang, hè. Ja. Ja, een beetje naar beneden kijken. Ik vind het altijd mooi als dat zo sluik is. Mooi recht, dat is krachtig, dat is jong, fris. Daarmee dat ik dat graag.
zie je een beetje degradé, hè? Ja. Hoe vind je van de lengte? Ja. Zo, hè? Want dat iets mee af, hè? Want Ja. je weet, hier is altijd slijtage, Ja, hè? ja. Want dat blijft altijd iets gaan. Ja, is goed.
Now that the hair is straight, we have to texturize. To blend is straight and we cut it. And she have thick hair. So definitely we need to texturize it. You can see that her hair is thick. So the hair can be playful. If we don't texturize it, it will just stay there. So when she wants to move her hair, the hair will not move very floaty. So of vind je van de lente, madame? Ja, dat is goed. Dan kunnen ze helemaal opgeknipt. Wat blijft? Helemaal opgeknipt. Ja, dat is goed. Dat is mooi. Zo, en even zien dat het gelijk is. Ja, het is gelijk. Ik zie dat goed. Ja. Ik ga een keer hoog aan hoog kijken. This is our last finishing. Since you cut, just to blend it a bit more. I see. Lift it all up. Verschil. So guys, this is the end result. See, I'm shaking. Hierop moet je toch wel wat veel haar. Het valt nu op, maar toch zo dik, hè? Ja. Ja. Het is dan wel veel uit. Alleen veel dunner So geworden. guys, there's it. Let's take this off so I can show it to you. En dan zie je het. We gaan doorzetten tegen mijn boven en tonen. So guys, there's it. Say hello to them. Dag. So there's it. Thank you so much for watching. Ja, het is toch een beetje nat, hè? Ja, het is veel af. Mijn vriend zal blij zijn. Guys, a lot. Look at the floor. So much hair. Thank you so much for joining us. Right now, I'm gonna go on break. I have to work further from 12 o'clock, so I have 30-minute break. And after that, we have about 2 nail refills and other hair services that is coming up. So join me in half an hour time for nail services if you enjoy watching me doing nails. So you can join. Thank you. See you later. Let me go and take my lunch. See you later. En zo'n shampoo. Okay. Okay.
Keratine. Oké, is goed.